creating health and clean environment for all of us. Alisema huku nchi hii ikikabiliana na janga la COVID-19, usafi wa mazingira ni muhimu na usafi huo unatokana na ulinzi wa rasilimali za misitu. We are in the pandemic of COVID-19 and we know at this time we need really a clean and healthy environment. And the foundation of that clean and healthy environment is actually protecting and also growing and planting trees across the landscapes, both in the public forests, also in the community forests that are under the county government, but also on the farmlands, and also in the land that may be available in the ministries, agencies, and departments of government. Kwa upande wake, afisa mkuu wa kitengo cha GSU Douglas Kanja alitoa wito kwa maafisa wote wa huduma ya taifa ya polisi kuhimiza upanzi wa miti kama wajibu wa pamoja. Shughuli sawia ilitekelezwa katika kaunti ya Meru, huku miti 7,000 ikipandwa katika nyanda za chini za misitu ya Imenti, na huku mwenyekiti wa shirika la uhifadhi wa misitu hapa nchini akitoa wito kwa wakazi kuchangia juhudi za upanzi wa miti ili kuhakikisha nchi hii inatimiza lengo lake la kuwa na 10% ya eneo la misitu. Work with the community like you see today. These are not casuals. These members are members of a CFA. The area has been balloted, and so we are beginning the tree planting campaign for Kenya Forest Service and also Mount Kenya Trust, who are supporting us in planting trees. At this time, throughout the country, Kenya Forest Service has about 46 million seedlings towards a 10% tree cover, mainly indigenous seedlings. Shughuli hiyo ya upanzi wa miti inalenga kutimiza 10% ya eneo la misitu kuambatana na masharti ya shirika la mazingira duniani. Caroline Kamau nikiripotia darubini ya Channel 1. Tukiendelea ni kwamba wataalamu wa afya wanasema watu walio na ugonjwa wa kisukari na maradhi mengineyo yasiyo ya kuambukizwa kama vile shinikizo la damu wamo kwenye hatari kubwa ya kuugua ugonjwa wa COVID-19. Madaktari hao wanasema kinga ya watu walio na kisukari na shinikizo la damu ni dhaifu, ndiposa ni rahisi kwa kuambukizwa virusi vya corona endapo hawatazingatia kanuni za kudhibiti ugonjwa huo. Dr. Roslyn Ngugi ambaye ni mtaalamu wa ugonjwa wa kisukari amesema ni changamoto kubwa kupata dawa za kudhibiti kisukari kwenye hospitali, na hivyo amewahimiza watu walio na ugonjwa huo kuwa waangalifu kwa kudhibiti viwango vyao vya sukari mwilini. We have adequate amount of insulin, the right type of insulin. I can honestly say we do not. Then when we come to the different types of drugs, the antivirals, what I have access to in a private, I do not in this public. Na kufuatia uhaba wa vitanda vya wagonjwa hospitalini kutokana na msambao wa ugonjwa wa COVID-19, Roslyn amewahimiza wagonjwa wa kisukari kuwa makini zaidi. Now, do we have the bed capacity to be able to handle if all diabetics were to be admitted? We do not. The likelihood of you requiring oxygen is very high, and we do not have adequate amount of oxygen. Peter Ngati ambaye ni mtabibu anahimiza lishe bora kama njia ya kuzuia ugonjwa wa kisukari. Ngati pia anawashauri watu walio na kisukari kutafuta matibabu bora ili kudhibiti makali ya ugonjwa huo. But one of the key factors puts the people manage your sugars, keep your sugars to optimal, bring blood pressures down, weight down, and also we bring the cholesterol down. Newton Ngugi ambaye ni mshauri kuhusu ugonjwa wa kisukari anasema watu walio na kisukari wanapitia changamoto nyingi, hususan wakati huu wa janga la corona. Especially during the COVID season, we have faced challenges, especially people living with diabetes, whereby in terms of a supply of our medication, there has been an erratic supply, whereby it is in and out of stock. There has also been changes in the socio-economic spectrum, whereby some of the members of KDD, also people like me also, have got a situation of losing maybe their source of livelihood. So in that situation, it has impacted the management of the condition.
Wakazi wa vijiji vya Kisii na Kang'oki katika eneo la Thika wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Kiambu kuchukua hatua za haraka kukarabati mabomba ya kupitisha maji taka katika eneo hilo yaliyoharibiwa na mafuriko. Wakazi hao wamesema hali katika eneo hilo ni mbaya zaidi kutokana na mvua inayonyesha kwa sasa, ambapo maji taka yamechanganyika na maji ya mvua na huenda wakaambukizwa maradhi. Hali si hali kwa wakazi wa vijiji vya Kisii na Kang'oki katika eneo la Thika, kaunti ya Kiambu, ambao wamelazimika kustahimili athari zinazotokana na mvua inayonyesha kwa sasa. Maisha yamekuwa magumu kutokana na mafuriko na uvundo unaofuka kutoka mitaro ya maji taka ambayo yameingia kwenye makazi yao. Hii sewage imejaa kwa maboma yetu. Hata hatuna mahali ya kutoka nje ama kuingia ndani. Mifereji yetu imetoboka, imejaa sewage ndani. Hata sasa nikikupea maji ni black kwa maana imeingia sewage. Wakazi hao wanahofia kuwa wamo kwenye hatari ya kuambukizwa maradhi. Mimi mwenyewe imenipea arthritis at my age na nimetibiwa na hata sponi. Juu sasa wakati ninapotibiwa, mvua ikinyesha ndio hiyo sewage inafurika huko. Wakati huu kuna mfuriko mwingi hivi, tunakutwa na unapata umbu ni wamezaana na wamekuwa wengi kwa njia isiyofaa. Tena unapata kuna vitu kama chula ambazo tembea huku, unapata chula zimeingia kwa nyumba, umbu ni wengi. Sasa tunashindwa tatizo hili tutakaa nalo hadi muda upi? Usaidizi utakuja hadi lini? Tutateta hadi lini? Wakazi hao wanadai kuwa juhudi za kutafuta suluhisho kutoka kwa serikali ya kaunti ya Kiambu na kampuni ya huduma za maji ya usafi ya Thika zimegonga mwamba. Sisi tukua wakaaji wa hapa, mahali siwe jiko ni hapa kama mita 200. Ili hali na sisi wenyewe hata hatuna hiyo siwaraini. Lakini wao wako na nguvu ya kufungulia sewage itoke kwa tunnel yao ikuja kwa manyumba zetu. Walisema pesa imetoka, wanafanya. Hiyo kitu imeishi karibu sasa inaelekea 2 years. Na ukiangalia from there to here hata sio 10 kilometers, hakuna kitu wamefanya. Sasa wakazi hao hawana jingine ila kusubiri kusalia bila makazi. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, naitwa Safin Acheng Oma. Na basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo napata fursa ya kupumzika, ila na washukuru wote ambao wanatazama kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook, akiwemo Kelvin Voke kutoka Kakamega, Paul Kath kutoka Garissa, Justin Wanamai kutoka Murang'a, Paul Kikuvi kutoka Ngelelia, na vile Juma Idi kutoka Coast Likoni, na hata James To kutoka Nandi Hills. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi, baada ya muda usiokuwa mrefu nitarejea na mengi. Ili kupata skiza tune hii lazima nishike kwa simu yako, bonyeza *811*962#. Lazima nishike mapema. Nisiposhika simu mapema utakasirika. Acha mimi nijua mtu ya marathon na niko na experience kabisa. Niko na experience. If you don't hurry, you will not break the record. Okay, acha nishike simu. Ili kupata skiza tune hii bonyeza *811*962#, *811*962#. Tonight on KBC Channel 1. My mom told me that you and Constanza will not be getting married because she thought that you and my mom have been dating. What? But no, I don't believe it. What I said to you was true. I'm not going back to that anymore. The only thing I ask from you, my love, is more time. Time that I'm tired of giving you. It's not the first time you asked me for it, and each time there's a bigger excuse why we cannot carry out our plans. What is it you want? I need you to look for evidence on the relationship of Manuel Olazabal and the secretary of my brother Maximiliano. Her name is Genoveva Mendoza. I think they even have a son. I want to know everything about them.
Karibu sana mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini Wikendi, na tukiingia kwenye taarifa za kimataifa ni kwamba mizinga ilifyatuliwa kote nchini Uingereza katika kisiwa cha Gibraltar na kutoka meli za kivita za Uingereza kwa heshima ya Prince Philip aliyefariki hapo jana. Prince Philip mwenye umri wa miaka 99 alihudumia taifa hilo kwa miaka mingi na alikuwa mumewe Malkia Elizabeth wa pili kwa zaidi ya miaka 70. Mizinga ilifyatuliwa katika miji ya London, Edinburgh, Cardiff na Belfast pamoja na kwenye meli ya kivita za Uingereza kwa heshima ya Prince Philip. Meli za kivita za nchi hiyo zilizoshiriki kwenye shughuli hiyo ni HMS Diamond na HMS Montrose pamoja na zile za kisiwa cha Gibraltar kilichoko chini ya himaya ya Uingereza. Shughuli sawia pia iliandaliwa nje ya bunge la Australia mjini Canberra mapema leo. Wakati huo huo, milolongo mirefu ilishuhudiwa nje ya jumba la kifalme la Buckingham ambapo watu waliweka mashada ya maua. Foleni ndefu zilianzia kwenye lango la jumba hilo kuelekea bustani ya Green Park na kuelekea eneo la Victoria Memorial. Watu waliruhusiwa kufika kwenye lango la jumba hilo ambapo waliweka maua huku wakizingatia kanuni za kudhibiti COVID-19. Familia ya kifalme ya Uingereza imefungua kitabu cha rambirambi mitandaoni. Prince Philip, mumewe Malkia Elizabeth wa pili, alifariki jana akiwa na umri wa miaka 99. Na mtazamaji, tukirejea humu nchini ni kwamba waumini wa Kiislamu wamehimizwa kuwa waangalifu na kuzingatia kanuni za kuzuia msambao wa COVID-19 zilizotolewa na Wizara ya Afya wanapoadhimisha mfungo wa Ramadan mwaka huu. Kwingineko, wanaharakati wa haki za kibinadamu na wahisani wametakiwa kumnusuru msichana wa umri wa miaka 19 kutoka kijiji cha Mahoma, kaunti ndogo ya Bunyala, kufuatia madai kuwa ananyanyaswa na wazazi wake wa kambo. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa magatuzi. Akiongea baada ya kuzindua mzigo wa vyakula vitakavyotolewa kwa jamii ya Waislamu katika kaunti ya Mombasa, mkurugenzi wa kampuni ya upakiaji na upakuaji wa mizigo ya African Salia, Sahid Abdirahman, aliwahimiza wakazi kwa waangalifu zaidi na kuzingatia kanuni za afya wanapoadhimisha siku 30 za mfungo wa Ramadhan. Abdirahman alisema kuwa vyakula hivyo vitasaidia katika kukinga waumini wa Kiislamu katika kaunti ya Mombasa wakati huu wa kipindi cha mfungo. Wakati kama huu tunamwambia kila mtu anaweza toa kitu kidogo, ni muhimu. So kusaidiana na majirani na maskini, tufuturu pamoja hii mwezi ya baraka ya Ramadan. So tungemwambia pia wajitokezee wasaidie jirani yao. Katika kaunti ya Busia, wanaharakati wa haki za binadamu wamehimizwa kuingilia kati na kumwokoa msichana wa umri wa miaka 19 kutoka kijiji cha Mahoma, kaunti ndogo ya Bunyala, kufuatia madai ya kunyanyaswa na wazazi wake wa kambo. Imedaiwa kuwa Michelle Nerima, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi ya Mahoma, amepitia kila aina ya unyanyasaji kutoka kwa wazazi hao, hali iliyomlazimu kutoroka nyumbani. Ukimwambia yeye hataki, ukimwambia anataka kitu shuleni, yeye hataki, anakuambia enda ambia hao walimu wako watajua mimi ni nani. Hapo kwa huyo bwana ndio kungekuwa mahali penye tunaweza kaa, lakini sasa hatuna mahali penye tunaweza kaa. Hakuna amani, kila siku ni kupigwa. Wakati huo huo, maafisa wa usalama wanaotekeleza operesheni katika kaunti ya Baringo wametakiwa kuruhusu huduma za afya kuendelea kutolewa katika sehemu iliyoathirika. Afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Baringo, David Cherop, amesema vituo kadhaa vya afya vimefungwa baada ya wahudumu wa afya katika eneo hilo kutoroka tangu operesheni hiyo ilipoanzishwa. I urge them to allow us, especially our healthcare workers, to get access to those rural facilities and probably be given security to be able to have a good working environment, to be able to handle our patients, especially mothers, delivering mothers. Kwingineko, shirika la biashara katika kaunti ya Machakos linataka serikali ya kitaifa kubatilisha uamuzi wake kuhusu vikwazo vya usafiri vilivyotolewa hivi majuzi kwa kaunti 5.
Mwenyekiti wa shirika hilo katika eneo la Machakos, Mtavi Kithu, amesema hali hiyo imesababisha biashara kufungwa na watu kupoteza ajira. Kufunga makanisa na kufunga biashara hakujasaidia sana, kwa sababu hata ukienda sokoni unakuta watu wamejazana, hata watu wanatangamana kama kawaida. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1. Je, umeomoka? Kama hujaomoka kwenye Quickbit ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitazama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353. 4032353. Alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka kwenye Quickbit ni bila bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. This is the normal days you're going back to school. And my friend tells me, Pauline, before you go, let's just go help my brother so that I won't have a lot of work when you go to school. They were 4 men in that house. One thing led to the other, and I was dragged, and then later on, I was sodomized. After a victim has been raped, the first thing they should do is they should not take a shower and they should not change their clothes. Victims of rape go through distressing experiences that sometimes leave them with feelings of self-hate and blame. Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu kwenye awamu ya tatu ya Darubini Wikendi, ambapo tunaangazia michezo. Vilabu 11 vya shirikisho la soka humu nchini na vile vya maeneo ya Nairobi vimepokea chanjo dhidi ya COVID-19 huku wakisubiri amri za kurejelea ligi ya taifa FKF. Shughuli ya chanjo hiyo iliandaliwa na shirika la FKF kwa ushirikiano na Wizara ya Michezo na vile Wizara ya Afya katika hatua ya kuzuia uenezaji wa virusi vya korona. Kinara wa shirikisho la soka humu nchini Nick Mwendwa ametoa wito kwa Wizara ya Afya na Wizara ya Michezo kuruhusu wachezaji kurejea uwanjani huku wakizingatia kanuni zilizotangazwa na Wizara ya Afya ili kuwezesha timu hiyo kujiandaa vyema kwa mechi zijazo za kufuzu kipute cha kombe la dunia. Huku mechi ya kwanza ya Kenya ya kufuzu kipute hicho ikiratibiwa kuchezwa dhidi ya Uganda mwezi Juni mwaka huu. Football sisi wenyewe tunapeana COVID-19 passport ya FKF. Ukishapata chanjo, tunachukua ID yako ya chanjo, inakonfirmiwa na ministry. Ikisha konfirmiwa tunatengeza certificate. Kila mechi kabla ianze kuchezwa, lazima hiyo certificate yako na passport yako ya COVID-19 itolewe. Kurejelewa kwa ligi kutawasaidia wachezaji kujiandaa vilivyo ili wawe imara watakapohitajika kuiwakilisha Kenya kwenye mashindano hayo. We want to ask the ministry to allow us to go back to play without funds, in isolation by 24th. And why? Because we have World Cup qualifiers hot on our heels. Kenya is playing Uganda on 5th, as we all know, of June. We have to have the boys ready, particularly because those countries are playing football. And we need to play to compete them. 70% of our players now in the national team are coming from the local league. And so we must get them ready. Vilabu vilivyosalia kupata chanjo vinatarajiwa kupokea chanjo hiyo siku ya Jumanne wiki ijayo. Daniel Mwendwa, Darubini Sporti. Kenya itawakilishwa na wanariadha 31 katika mbio za kupokezana zitakazoandaliwa tarehe 1 na tarehe 2 nchini Poland. Wanariadha hao watatumia mbio hizo katika kufuzu michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa nchini Tokyo baadaye mwaka huu, huku shirikisho la riadha humu nchini AK likitumaini kuwa wanariadha hao watanawiri licha ya kukosa muda tosha wa kufanya mazoezi.
Kwa mujibu wa mwanachama wa kamati ya taifa Barnabas Korir, miongoni mwa wanariadha waliochaguliwa walikuwa katika mazoezi ya kujitenga uwanjani Kasarani, ambapo watakita kambi pamoja na waliochaguliwa kwingineko kabla ya timu ya Kenya kusafiri nchini Poland tarehe 29 mwezi huu. We were supposed to have had the trials on the 8th of this month, but it was not possible because of the coronavirus and also the suspension of all sports activities. What we are trying to do now is to select a team using internal mechanisms so that they will also represent Kenya. So those ones who will be selected will continue training here in the bubble, also with the support from the National Olympic Committee and the government. They will train here until they travel. We hope that when they get to Poland, they will also qualify for the Olympics, and that is the aim that we are having. Hata hivyo, Kenya haitawakilishwa katika mbio za mita 400 za kupokezana upande wa wanaume kwa sababu mbio za kufuzu hazikuandaliwa. Katika mbio za mita 400 za kupokezana upande wa kinadada, Kenya itawakilishwa na Mary Moraa, Helen Siombua, Veronica Mutua, Gladys Musyoki na Joan Cherono, huku kitengo cha mbio mseto kikiwajumuisha Egle Nalianya, Sylvia Chisebe, Helen Siombua, Mary Moraa, Emmanuel Korir, Emmanuel Mutua, Stanley Kieti na Aaron Koech. Aidha, Joseph Boit ametajwa meneja wa timu hiyo huku akisaidiwa na Pius Mutisia. Stephen Moneki ataifunza timu hiyo na atasaidiwa na William Murgo na George Masharia. Tukisalia humu nchini ni kwamba kocha mkuu wa Harambee Starlets David Ouma amekitaja kikosi cha muda cha wachezaji 30 kabla ya mchuano wa kimataifa wa kirafiki dhidi ya Zambia almaarufu Copa Queens tarehe 24 mwezi huu. Mchezaji mzoefu Dorcas Shikobe ametajwa nahodha wa kikosi hicho. Mshambulizi wa Thika Queens Mwanalima Adam ataongoza safu ya ushambulizi ya Harambee Starlets. Mimi kama kocha niliangalia ini friendly ambayo inaweza nisaidia zaidi kwa kuwa Zambia wamekuwa hawajai kuwa na break, wameendelea kuwa wakijitayarisha tu zile Olympic qualifiers. Wachezaji wengine watakaojumuika na mchezaji huyo mahiri wa Thika Queens ni mchezaji wa Kisumu All Starlets Mercy Airo ambaye ameifungia Gaspo mabao 9. Wachezaji wapya kikosini Faith Mashora wa Zitek na nahodha wa timu ya hoki ya wanawake Jili Okumu. Hata hivyo, Esi Akida ambaye awali alikuwa na makao yake nchini Uturuki na mshambulizi wa Ulinzi Starlets Nedi Atieno hawakujumuishwa kikosini. Mfungaji bora kwenye michuano ya Sekafa Gentrix Shikangwa atakosa mechi hiyo ya kirafiki kwani kwa sasa anafanya mtihani wake wa kidato cha 4. Sisi kama makocha sasa ni jitihada yetu kuensure that during hii break ya wiki 2 wachezaji wetu wako katika level gani. Hii ndio kitu mtihani kubwa sana tutakwenda kupata, na wachezaji wapya wenye tumewaleta katika national team, hii itakuwa ni kama orientation ama kuwaleta karibu kuona wako na ile uwezo ya kuweza kufikia zile malengo ambazo tuko nazo. Harambee Starlets inatarajiwa kuingia kambini tarehe 15 mwezi huu. Kwenye soka ya kimataifa ni kwamba Leeds United iliyokuwa ikicheza na wachezaji 10 pekee ilistahimili makali ya Manchester City na kuishinda kwa mabao 2-1 uwanjani Etihad. Stuart Dallas aliipa Leeds uongozi katika kipindi cha kwanza kabla ya Liam Cooper kupokea kadi nyekundu dakika 4.